The direction of rotation of a DC motor can be reversed by reversing the armature connection or the field connection. ఆర్మేచర్ కనెక్షన్స్ లేదా ఫీల్డ్ కనెక్షన్ రివర్స్ చేయడం వల్ల డీసీ మోటార్ యొక్క రొటేషన్ డైరెక్షన్ కూడా మనం రివర్స్ చేయొచ్చు. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ సిరీస్ మోటార్ అట్ నో లోడ్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. సిరీస్ మోటార్లో నో లోడ్ దగ్గర స్పీడ్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని కౌంట్ చేయడం అన్నట్టు. ఇఫ్ ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఏ డీసీ మోటార్ దెన్ ద మోటార్ విల్ బర్న్. సో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనే డీసీ మోటార్లో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది లేకపోతే మోటార్ అనేది కాలిపోతుంది. బై యాడింగ్ ఏ వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏ డీసీ సిరీస్ మోటార్ స్పీడ్ అబౌవ్ ద నార్మల్ స్పీడ్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బికాస్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ reduced. So by adding a variable resistance across the series field of a DC సిరీస్ మోటార్. సో DC సిరీస్ మోటార్ యొక్క సిరీస్ ఫీల్డ్లా ఒక రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ నార్మల్ స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్లక్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. రెడ్యూస్ అవడం వల్ల స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. ఇఫ్ ద ఆర్మేచర్ ఆఫ్ ఏ DC షంట్ మోటార్ గెట్స్ ఓపెన్ ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏ DC షంట్ మోటార్ గెట్స్ opened, its speed will become very high. సో ఫీల్డ్ DC షంట్ మోటార్ యొక్క ఫీల్డ్ ఓపెన్లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. నెక్స్ట్, వెన్ an electric train moves down a hill, the DC motor then acts as DC సిరీస్ జనరేటర్. సో DC సిరీస్ మోటార్తో ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ రన్ చేస్తే సో ఒక పెద్ద కొండను దిగేటప్పుడు ఆ DC సిరీస్ మోటార్ అనేది DC సిరీస్ జనరేటర్ లెక్క యాక్ట్ చేస్తుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మోటార్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్? సిరీస్ మోటార్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ మోస్ట్ economical for finding no load losses of a long shunt DC motor? లాంగ్ షంట్ DC మోటార్ యొక్క నో లోడ్ లాసెస్ కనుక్కోవడానికి మోస్ట్ ఎకనామికల్ మెథడ్ ఏంటిది? స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ టెస్ట్ టు ఫైండ్ నో లోడ్ లాసెస్ ఇన్ ఏ లాంగ్ షంట్ DC motor. The rated speed of a given shunt motor is 1050 rpm. To run this motor at 1200 rpm, which of the following speed control scheme will be suitable? సో ఒక మోటార్ అనేది షంట్ మోటార్ అనేది 1050 rpmలో ఉంది. దాన్ని 1200 rpm చేసి నడిపేయాలి. దానికోసం మనకి ఏ మెథడ్ అనేది సూటబుల్ అనేది, ఏ స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అనేది సూటబుల్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ సూటబుల్ అయ్యే మెథడ్ అన్నట్టు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ అప్రాప్రియేట్? ఆన్సర్ వచ్చేసి కాంపౌండ్ మోటార్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఫ్లై వీల్ డ్రైవ్. సో ఇది ఒక మోర్ అప్రాప్రియేట్ స్టేట్మెంట్. ఏంటిది? కాంపౌండ్ మోటార్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఫ్లై వీల్ డ్రైవ్. Which of the following motors is used to drive the constant speed line shafting blades, blowers and fans? Answer is A. DC shunt motor is used to drive constant speed line shafting blades, blowers and fans. Next, which type of test is being carried out in the given circuit of a DC motor? ఇక్కడ ఒక DC మోటార్ కనెక్షన్ ఇచ్చిండు. ఇక్కడ ఏ కనెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఇన్ DC సిరీస్ మోటార్లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్కి ఈ ఫిగర్ అనేది వాడతారు అన్నట్టు. నెక్స్ట్, యూ నోటీస్ దట్ ఏ DC motor starts with a jerk when starting the motor. What may be the fault for this effect?
సో pitted starter contact terminals. సో స్టార్టర్ కాంటాక్ట్ టర్మినల్స్ వల్ల ఈ జర్క్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ డీసీ షంట్ మోటార్ ఆఫ్ 3 kilowatt is 2000 rpm. When connected to a constant voltage supply, the speed is to be varied up to 2500 rpm. What speed control method is to be used? Changing the field current by a field restart. ఈ మెథడ్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మోటార్. ఈ డీసీ మోటార్ దాంట్లో ఏ టెస్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ ఫర్ ఏ గ్రౌండెడ్ ఫీల్డ్ కాయిల్ అనేది ఈ ఫిగర్కి సంబంధించింది. టెస్టింగ్ ఫర్ ఏ గ్రౌండెడ్ ఫీల్డ్ కాయిల్. Starting current of a 220 volts 10 HP shunt motor having an armature resistance of 0.2 ohms without starter is. Answer is B, 1100 amperes. Answer is 1100 amperes. IA equal to first స్టార్టింగ్ కరెంట్ ముందు ఆర్మేచర్ కరెంట్ తెలుసుకుంటే మంచిది. ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఏంటిది? 220/0.2. ఇక్కడ చూసుకుంటే 0 వేసుకుంటే 1100. సో ఆన్సర్ ఐఏ ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ కరెంట్ కాబట్టి అదే. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ ఆఫ్ ఎ డీసీ సిరీస్ మోటార్ ఈస్ రిడ్యూస్డ్ బై 50%, ద టార్క్ ఆఫ్ ది మోటార్ విల్ బికమ్ 25%. సో కరెంట్ అనేది 50% తగ్గిస్తే టార్క్ అనేది 25%కి పడిపోతుంది. అంటే కరెంట్ అనేది హాఫ్ చేస్తే టార్క్ అనేది 4 times తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద లోడ్ అండ్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ఎ డీసీ మోటార్ ఆర్ హెల్డ్ కాన్స్టాంట్ అండ్ ద వోల్టేజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ఇట్స్ ఆర్మేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్ బై 5%, ద స్పీడ్ ఆఫ్ మోటార్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై 5%. సో లోడ్ అండ్ ఫ్లక్స్ని కాన్స్టాంట్ గురించి వోల్టేజ్ ఆర్మేచర్కి అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ అనేది 5% ఇంక్రీజ్ చేస్తే ద మోటార్ స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్డ్ బై 5%. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డిఫెక్టివ్ మోటార్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ locomotive. విచ్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ వుడ్ యూ చూస్? ఆన్సర్ ఇస్ డీసీ సిరీస్ మోటార్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద defective motor of an electric locomotive. Which type of motor would you choose? Cumulative compounded DC motor అనేది ఇక్కడ చూస్తారు. మోటార్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్లో యూజ్ చేసే మోటార్ ఏంటిది? DC సిరీస్ మోటార్. For which one of the following application DC series motor is used? Electric trams or trains and other vehicle drives ki use చేస్తారు. Next, what would be the consequence of no load operation of a DC motor? The motor will reach such a high speed that the centrifugal force may destroy the motor windings. సో డీసీ సిరీస్ మోటార్ని నో లోడ్లో ఆపరేట్ చేసినప్పుడు మోటార్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుందంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ అయి మోటార్ వైండింగ్ని డ్యామేజ్ చేసే అంత స్పీడ్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద నార్మల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ డీసీ సిరీస్ మోటార్, ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈజ్ సడన్లీ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్, what will the effect on the motor? It will not run. సో DC సిరీస్ మోటార్ నార్మల్ ఆపరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఫీల్డ్ వైండింగ్ సడన్గా ఓపెన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఆ మోటార్ అనేది రన్ కాదు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ వుడ్ యూ చూస్ ఫర్ స్టార్టింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఏ మోటార్ యూజ్ చేస్తారు? ఏంటిది? DC సిరీస్ మోటార్.
Which type of motor would you choose for starting transport vehicle? So దీని ఆన్సర్ కూడా సేమ్ DC series motor. The back EMF of a DC motor depends on the back EMF of a DC motor depends on the field flux. The EMF induced in a DC motor while running is to oppose the applied voltage. The EMF induced in a DC motor while running is to oppose the applied voltage. Calculate the back EMF of a 220 volts DC shunt motor. Armature resistance is 0.5 ohm and armature current is 40 amperes. సో ఇక్కడ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోమన్నాడు. సో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ వచ్చేసి 200 volts. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ప్లస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అట్ ఆర్మేచర్. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అట్ ఆర్మేచర్ ఎంత 0.5 ఇంటూ 40 amperes, అది 20. సో టర్మినల్ వోల్టేజ్ 220 మైనస్ 20 ఆన్సర్ వచ్చేసి 200 volts. The current taken by a DC motor armature is given by the formula IA equal to V minus EB by RA. IA equal to V minus EB by RA. A 220 volt DC motor having an armature resistance of 0.2 ohm and back EMF 215 volts. It draws a current of 25 amperes.